During World War II, when the Christians were persecuted, Во время Второй мировой войны, когда гоняли христиан, there was a lot of stories of God's miracles amongst His people. было очень много историй о делах, которые Бог делал. And one of the stories that kind of always stands with me, Одна история, которая всегда находилась со мною, the Germans came into one of the towns and gathered all the men. это когда германцы пришли в один город и собрали всех мужчин. And they made sure they were Christians. И они уверены были в том, что они были And they христиане. put them against the wall. И они поставили их напротив стены. And one of the commanders, he said, I will give you 1 minute to rethink your life. И один командир сказал: я дам тебе 1 минуту, чтобы ты раздумал свою He жизнь. said, if you rebuke Jesus today, you can live. Если ты отказываешься от Христа, ты будешь жить. You can leave this against the wall. You can leave, and that will be your sign that you're rebuking Jesus. Ты можешь уйти от этой стенки, это будет знак, то, что ты отверг Христа. And one of the soldiers that ended up retelling this story, they said that they saw crowns above all these men. И когда один солдат рассказывал эту историю, он видел, как были короны над головами людьми. All the soldiers that were standing there with guns pointed at them, they saw these crowns floating above these Эти men's heads. солдаты, которые держали пулеметы на этих мужчин, они видели короны над их головами. And there was found a young man who didn't have enough courage, and he ran away. И там был один юноша, который не имел смелости и убежал. And that crown continued to float. И та корона была все равно там. And one of the soldiers that were standing next to them, when he saw that, he dropped his gun and he took his place. Один солдат, который увидел это, бросил свое оружие и пошел за этим. And so when the order was given, he decided to take up that crown. He decided to take up his place. That crown remaining there. Он решил взять место этого юноша и взять эту корону. In Revelations 3:11, it says, Откровение 3:11 написано: Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. «Се гряду скоро, держите, что имеете, дабы кто не восхитил венца твоего». It says, Behold, I come quickly, hold fast what you have, hold fast. Держи. Today I want to kind of look into that. What does it mean to be holding something? Сегодня я хочу посмотреть, что такое иметь. You know, when we come to church, someone says, hold my seat. Когда мы приходим в церковь, Or кто-то hold my говорит: подержи мне это место. That is a passive action. You're just sitting there and kind of watching that nobody sit there. Это такое пассивное действие, когда ты просто сидишь и занимаешь это место. But here it talks about a little bit of different holding. Но тут оно говорится о чем-то другом. It says, hold thou fast which thou hast, that no man can take thy crown. Держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего. When I was younger, what amazed me the most is when I used to walk to school. Когда я был юношей, что меня удивило, это когда я ходил в школу. I watched geese hold their ground. Я видел, как гуси держали свою землю. That scared me the most. Оно меня самое больше пугало. I'm sure some of you have seen when geese have their territory and you go there, they really strike back. Я знаю, что некоторые из вас знаете, то, что когда гуси держат свое место, они бегут за тобой и атакируют. As a young kid, that scared me the most. Когда я был маленький, это меня самое больше пугало. I think when it says hold what you have, I think that's the type of holding where it talks about is for you to hold on with all your might. Я думаю, что описывается тут и держать, это держать так, как эти гуси, это держать силою. In Genesis chapter 15:11, В Бытие 15:11 it talks about Abraham. Описывается о Аврааме, When he made a covenant with God, когда он сделал завет с Богом. and verse 11 says, and when the fowls came down upon the carcasses, Abram drove them away. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and lo, an horror of great darkness fell upon him. It talks about Abraham trying to stay awake, trying to shoot away all these creatures that were trying to steal away his sacrifice. Говорится о Аврааме, как он пугал эти птицы, которые хотели украсть его жертву.
He was holding steadfast. Он держал это. He was holding on one. He was trying to have a covenant with God. Он хотел иметь завет с Богом. To Abraham, this blessing didn't come easy. Аврааму это благословение не пришлось легко. God made him a promise that he will have a son. Бог сделал ему обещание, то, что у него будет сын. He waited for that promise over 20 years. He stood fast in that Он promise. ждал это обещание 20 лет, и он держал это He обещание. held on to it for 20 years. That's a very long time to Он hold. держал это обещание 20 лет, это очень долгое время. James chapter 1:12, it says, "Blessed is a man who perseveres under a trial, for once he had been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him." It says, "Blessed is the man that goes through trial, because there is a reward, because once he's been approved, he will receive a crown of life." Благословен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. That this trial of life isn't something easy to hold on to. Это испытание жизни, это нелегко удержать. Some say that one of the most hardest thing to do is to hold on to something or trying to catch something that you have missed. Люди говорят, что самое трудное сделать, это удержать что-то, что ты уже пропустил. In Jeremiah 46:17, verse 19 says, it talks about Pharaoh, Jeremiah 46:17. Иеремия 46:17. It says, they did cry there, Pharaoh, king of Egypt, is but a noise. He had passed the time appointed. And then verse 19 says, O daughter, dwelleth in Egypt, furnish thyself to go into captivity, for no shall be waste and desolate without an inhabitation. Pharaoh has passed his appointed time. Фараон прошел свое определенное время. He had a certain time to receive blessing, and he had passed it. У него было время принять благословение, но он это пропустил. There was something that he was supposed to hold on to, but once he's passed it, he couldn't return back. Он должен был что-то принять, но когда он это пропустил, он не мог возвратиться и принять. And what was waiting for him, it says, for Noah shall be a waste. Nope, or I'm sorry, for Noah, that name translated to is a honeycomb or something of sweetness. Что это означает? То, что вот это мед. That name means honeycomb. Это имя означает мед. That was waiting for Pharaoh, but he missed his opportunity. Этот мед сладкое, оно ожидало фараона, но он пропустил свою возможность. He couldn't hold on to it. Он не мог удержать это. And when I read in James, says, "Blessed is a man who perseveres under trial, who stands still." В Якове написано, тот, который испытает искушение, то есть проходит искушение, который встает твердо. Hold fast to which thou hast, that no man can take thy crown. Чтобы никто не забрал венец твой. In Proverbs 17:6, Притча 17:6. it says, "Children's children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers." Венец старцев, сыновья сыновей, и слава детей родителей их. It says, "The children's children are the crown of old men." Сыновья сыновей — это есть венец старцев. Something that a parent was able to hold on to, and he's now able to enjoy the children of children. Что-то, что старец мог удержать и увидеть этот венец детей. There is a saying that says, if you bring up your children, you'll get to spoil your grandchildren. Есть такая пословица: если ты воспитывал своих детей, то ты можешь нянчить своих внуков. But if you spoiled your kids, you will have to bring up your grandchildren. Но если ты нянчил своих детей, то тебе надо будет воспитывать своих внуков. It is something. It's a covenant that you have with God in order to have a blessing, in order to have this crown as an old person, to reach that age, you need to bring up your children. Это такой венец или такая корона, которую мы имеем как старцы, чтобы когда мы растили наших и воспитывали детей, чтобы мы могли нянчить своих внуков. And one of the examples of what happens when you don't, we see in Eli. Что случается, если мы это не делаем? 1 Samuel chapter 2:22 says, "Now Eli was a very old man,
And he heard all his sons did unto all the Israel, and they lay with the women assembled at the door of tabernacle and of congregation. And he said unto them, why do ye such things? For I hear of you evil dealings of all your people. He saw his sons do evil things, and he didn't punish them. Он видел, как свои дети делали нечистое, и он их не наказывал. Eli was a priest. Он был священник. He was the priest when Samuel was brought to him. Он был священник, когда Самуила принесли к нему. God used to talk to Eli. Бог раньше разговаривал с ним. But Eli couldn't hold his crown, couldn't hold his position in that. Но он не мог удержать свой венец, он не мог удержать свою позицию. When his sons was brought up, he didn't bring them up. He let them do what they wanted. Когда его дети росли, он дал им власть сделать, что они хотели. And it says in a little bit later, it says in verse 4, chapter 4, verse 18, it says that, and it came to pass when he mentioned the ark of God, and he fell from his seat backward by the side of the gate, and his neck broke, and he died, for he was an old man and heavy, and he had judged Israel for 40 years. And his daughter, verse 21 says, and she named the child Ichabod, saying, the glory departed from Israel, because the ark of God was taken because of his father-in-law and her husband. It talks about when the Ark of the Covenant was taken, Eli heard this and he fell backwards and he died. Когда ковчег завета был взят, и он упал и умер. His daughter-in-law, she was pregnant. И его невестка, она была беременна. And so when she saw this, she gave birth. She just lost her husband, she lost her father-in-law. Она потеряла своего отца и своего мужа. And then the child that was born, she said, she named the child, the glory of God has departed. И когда этот ребенок родился, она наречала ему имя «Слава Господня ушла». This is what happens when the covenant that Eli had with God, he broke it. He couldn't hold steadfast in that. Этот завет, который он имел с Богом, он не мог это удержать, и он это потерял. And so this is one of the crowns that God says to hold on to what I have. Hold on to it. Hold steadfast. For when I come, you will receive your reward. И это нам означает, что мы должны держать это и удерживать, пока не придет его пришествие. Proverbs 12:4. Притча 12:4. And I'm just gonna. There's a lot of stories in the Bible of crowns that people was able to hold on to, and they were able to lose it. Есть много примеров в Библии о таких венцах, которые люди не могли удержать, и они потеряли их. I'm only mentioning a few cases in the Bible, so we can kind of have the general idea of it. Я только прочистую некоторые места, чтобы мы имели такую идею. It says Proverbs 12:4. Притча 12:4. A virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is a rottenness to his bone. Добродетельная жена венец для мужа своего, а позорная, как гниль в косяках его. An excellent wife, or a virtuous woman, she's a crown to her husband. Добродетельная жена, она венец как для мужа. This is not something, as a young man myself, Как юноша сам, I understood that getting married is easy. I understood that getting married is easy. я понимал то, что жениться это легко. But receiving blessing from God, receiving a virtuous wife, is something that you got to put your effort into it. Но получить благословение, получить добродетельную жену, это надо прилагать усилия. And something that you have to hold on to. Это такое, что надо удерживать. When I was younger, God told me I had a dream. И когда я был помоложе, у меня был сон. He said to me, he showed me my life, and he said, I have something better for you, but you're choosing this direction that you're heading. И Бог мне показал то, что у него было что-то лучше для меня, но я выбрал такой плохой путь. And this reminded me of Abraham when he had this promise from God, and Abraham waited 20 years. И это мне напомнило Авраама, который ждал 20 лет. And I don't know if I could wait 20 years. Я не знаю, если я могу ждать 20 лет. But I waited.
waited for this God promise. I hold on to this. And through this, like I read earlier, that said that blessed is a man who preserves under trial. Blessed is that man that gets lessons from God. Но я ждал, то есть я держал это и ожидал это, и Бог мне дал, потому что написано то, что благословен тот, который будет ждать. And after the first, second, and fourth year, И после первого, второго и третьего года I was starting to doubt, like Abraham, and I was starting to doubt about this dream, about the God's blessings, about God's promise in my life. я начал сомневаться о этом обещании Бога, о Его мечтах для моей жизни и Его обещаниях. But I continued to repeat to myself, I shall not be ashamed when I put my trust in the Lord. Но я начал провозглашать, я не буду стыдиться, если я ставлю свое упование на Бога. And the brothers, even the pastor, would come up to me and they would say, brother, it's time for you to marry. All the women, they're all the same. Братья подходили и говорили, давай, уже пора жениться, все женщины одинаковые. But I said to myself, I shall not be ashamed, for I put my trust in the Lord. God will give me the promise. Но я говорил самому себе, то, что я не буду стыдиться о этом обещании. Бог мне дал обещание. I hold on to God's promise, and after like 7 or 8 years, it's starting to dawn on me, that it's a long time. И после 7 лет я начал понимать, то, что это очень долгое время, которое я это держу. But God throughout this was teaching me that when God says something, when God promised you that He will not leave you fatherless, when God promised you that He will be there, His promise is a sure thing. He will keep His promise. Но через это Бог меня научал, то, что когда Он что-то обещает, Он это держит. Он держит свое обещание и обязательно выполнит. And on the 9th year, when I met my wife, И на 9-м году, когда я познакомился со своей женой, God's promise was fulfilled. Божье обещание исполнилось. And I know this was from God because she was 9 years younger than me. Я знаю, что это было от Бога, потому что ей было на 9 лет Year младше. for year that I waited, God, she was younger than me. Year for year that I waited, she was younger than me. Год за год, который я ждал, она была меньше меня. God promise was fulfilled. Божье обещание And God исполнилось. put this in my heart that says, if you hold on to His promises, if God says, I will come to you, son, when you are in trouble, I will not leave you alone. I hold on to that. God has proven that in my life. И Бог доказал в моей жизни то, что Он удержит свои обещания. То, что Он обещал, Он обязательно выполнит. И все, что мне надо сделать, это удержать Его обещание. And when I read, it says, an excellent wife is the crown of her husband. И написано то, что хорошая жена – это венец своему мужу. Because the husband made a covenant with God, Потому что муж сделал завет с and Богом. God blessed that covenant. И Бог благословил это And then when завет. he was married, he made a covenant with his wife. И когда он женился, он сделал завет с своей женой. And God blessed that covenant. И Бог благословил этот And завет. that excellence of the wife is the crown to her husband. И то, что совершенность этого завета, это и есть венец своего But God's мужа. wrath is on those that break that covenant. Но Божий гнев – это на тех, которые разрушают этот It завет. used to be when you hear a couple get divorced, Когда мы раньше слышали о разводе, it was something that was unheard of, especially among Christians. мы не слышали о таких слухах, это было неслышимо. But now it's such a common thing for a couple in church to get divorced that we no longer have shame of it. Но теперь мы это так часто слышим в наших церквях, то, что люди разводятся. And people forget that God's wrath is on those that break that covenant. И мы забываем то, что Божий гнев, он на тех, которые разрушают этот завет. God blesses a person, a people that keep that covenant, and gives wrath on those that break it. Бог дает благословение для тех, которые держат этот завет, а гнев для тех, которые In разрушают. Esther chapter 1:11, Исфирь 1:11. we know a story about what happened to Esther. Мы знаем историю, которая случилась с Исфирей. It says that when the king he had a feast, Когда царь имел пир, he brought all the subjects to him, он привел всех тех, которые служили ему, к and he себе. wanted to show off to his kingdom his wife. И он хотел показать своему царству свою жену. And it says, Esther 1:11 says he ordered to bring Vashti, the queen, before the king and with the crown of royal to show the people and the prince of her beauty, for she was fair to look on. He wanted everybody to see his wife.
Он хотел, чтобы все видели свою царицу. But she decided that she was not to be ordered around. Но она решила то, что ею не командуют. This is not something new. This covenant this principle is always that God has given to His people. Это основание, это, которое Бог дал своим людям. It consists of two things. И это есть две вещи. For the husband to love his wife, Чтобы муж любил свою жену, and the wife to fear her husband. и чтобы жена боялась своего мужа. These are the two principles for a couple to receive God's blessing. Это такие два основания, чтобы пара могла получить благословение. When the husband refuses to love his wife, he's breaking the covenant he made with his wife and God. Когда муж не любит свою жену, то он разрушает этот завет, который он имел перед Богом. And then he loses the blessing, and then God's wrath is on him. Он теряет благословение, и Божий гнев, он остается на нем. The same thing when the wife refuses to be submissive to her husband. И то же самое, когда жена не подчиняется своему мужу, She breaks the covenant that she made with the husband and God. она разрушает этот завет, который она сделала перед мужем и Богом. And then God's wrath is on her. She loses her blessing. Тогда Божий гнев, он на ней. In Bible, these are the two principles. Это есть два основания в Библии. We read in the scriptures where, one of the apostles said to the widow to teach the women to love their husband, right? Библия учит, чтобы жены любили своих мужей. But Правильно? nowhere did Bible require for the wife to love her husband. Nowhere in the Bible did God say for the wives to love her husband. Там не написано в Библии, чтобы жены любили своих It says мужей. to be submissive, to have reverence to her husband. Там написано, чтобы они подчинялись своим мужам. In the Bible, nowhere does it say for the husband to fear his wife. И нигде не написано в Библии, чтобы муж подчинялся своей жене. But it says for the husband to love his wife. Но написано, чтобы муж любил These are свою very жену. two simple requirements for God's blessing to be in a family. Это две такие простые основания, чтобы семья могла получить And благословение. this queen, she broke that covenant. И эта царица разрушала этот завет. She decided not to do that. Она решила это не сделать. And they decided to, if we remember the story about Esther, how she came about to be a princess. И мы помним эту историю, как Эстер стала царицей. But wanted to read something interesting, chapter 1, 19. Я хотел прочитать в главе 1 стих 19. The wise men told the king, it says, if it please the king, let there go a royal commandment from him, and let it be written among the laws of the Persians and the Medes, that is not altered, that Vashti come no more before the king Ahasuerus, and let the king give her royal estate unto another that is better than she is. It says, she lost her estate, she lost her crown, she couldn't keep that principle, and so she lost it, it was given to another. Она потеряла все, что она имела, она потеряла свою корону, и оно все было отдано другой. There's a high price when you break that covenant. Есть цена, которую ты должен заплатить, когда разрушаешь этот завет. And if we remember, this doesn't pertain, some might be thinking that I'm only preaching against women or wives. Может, некоторые из вас думаете, что я просто проповедую против женщин или But this happens to both the husbands and the wife. You remember about King David. Но это случается и мужу, и жены. Вы помните царь Давид. 2 Samuel chapter 11 verse 2. It says, and it came to pass in the evening tide that David arose from his bed and walked upon the roof of the king's house. From the roof that he saw a woman washing herself, and a woman who was very beautiful to look upon. And David sat down and inquired of the woman. You remember this famous story after King David, he decided not to go to battle anymore. Вы помните эту знаменитую историю, когда Давид решил не идти на бой? And his position, God dealt with King David.
И Бог разобрался с Давидом. He taught David how to be a man of God. Он научил Давида, как быть мужем Божьим. He took David through tribulations in his life. Он взял Давида через испытания в своей жизни. And King David is in a position where he, instead of like holding his seat, he should have been holding on to what he had so no one take his crown. И царь Давид теперь не делал, что он должен был, и он просто, ему надо было сидеть и держать свою корону. Instead of being on guard, he saw this beautiful woman washing. Вместо того, чтобы быть на страже, он увидел, как одна женщина купалась. And God later told him, he said, you could have had anybody. God gave him wives and concubines. He had a lot of women with him. И Бог сказал ему, ты мог иметь кого угодно, у тебя было очень много женщин. King David, he had a covenant with God. У царя Давида был завет с Богом. But in this instant, he broke that covenant when he went after another married woman. Но здесь он разрушал этот завет, когда он пошел за чужой женщиной. And he paid a very high price for breaking that covenant. И он заплатил очень большую цену за And that's это. a very long, different story. But you guys remember of the 4 things that happened in his life. Но вы помните эту длинную историю, 4 вещей, которые случилось в его жизни. And you gotta hold on to what you have, hold on to that crown. What the tribulations that you went through, God says to hold on to that. Несмотря на испытания, которые вы проходите, вы должны держать эту корону, которую Бог вам дал. In Jeremiah chapter 3, verse 22, В Иеремия 3:23 it says, return ye backsliding children, and I will heal your backsliding. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. And also chapter 3, verse 14, it says, turn, O backsliding children, said the Lord, for I am married unto you, and I will take you one of the cities of 2 of your family, and I will bring it unto Zion. And verse 14, if you could read that. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по 2 из племени и приведу вас на Сион. Today is God's message to us that if you backslid from that covenant that you made with God, with your spouse, or that if you have lost that crown, Сегодня нам Бог говорит, что если мы потеряли эту корону, если мы начали возвратиться назад, God's not here to judge you. Бог не здесь, чтобы осудить тебя. God's here to give you that healing. Он здесь, чтобы дать тебе это исцеление. He says, "For I am married unto you, I have made that covenant with you." Потому что написано то, что я сочетался с тобою, я сделал этот завет с тобою. There was a very high price that Jesus paid for this covenant. Была очень большая цена, которую Иисус заплатил за этот завет. And this high price is in Matthew chapter 27, И эта цена, она в Матфея 27, verse 26. 26 стих. I'll take from verse says, and then released the Barabbas unto them, and when he was scourged Jesus, and he scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Then then the soldiers of the governor took Jesus unto the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers, and they stripped him, and they put on him a scarlet robe. And when they had planted a crown of thorns, they put upon him a head and a reed on his right hand, and they bowed a knee, and before him they mocked him, saying, Hail, King of the Jews. This is the high price that Jesus paid for this covenant to be between God and us. Это цена, которую Иисус заплатил, чтобы у нас был завет между нами и Богом. There was a crown of thorns that put on his head. Это венец тернистый, который был поставлен на его голову. At one point, Jesus said, Father, if this cup be past me, let it be so, but let your will be done. В одно время Иисус сказал, если возможно, чаша доминует меня, но твоя воля будет исполнена. There was a high price to be paid for our salvation. Была цена заплачена за наше спасение. And Jesus in Matthew 6:24 says, if anybody come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Да, Иисус сказал ученикам своим, если кто захочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною.
And when verse 20 says, "For the Son of Man is going to come, and his angels in glory of the Father, and then he will repay each person according to what he has done." И придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Hold on fast to what thou hast, that no man take thy crown. Держи, что имеешь, чтобы никто не забрал венец твой. You have went through a lot of tribulations, Ты прошел много испытаний, and there's more to come. и больше грядет. And today's message of God says, do not give up on the last step. И сегодня Бог говорит, не сдавайся на последнем шагу. And, I remember when the Pastor Andre, before he passed away, he told this story once. Я помню, брат Андрей рассказывал перед тем, как он He said ушел. there was once a woman who had a hard time passing away. Была одна женщина, которая не могла отпустить свой дух, отойти. And she would call up the pastor and he would talk to her. И она звала пастора, и он говорил с ней. She would get encouraged. Она ободрялась, And she would say, I'm ready to go. и она говорила, я готова. But as soon as he walked away and made it to his car, Но как только он дошел до своей she would start машины, calling him. She's like, I'm no longer sure. она звонила ему And и she говорила, pleaded, я "Come back, come больше не back." уверена, и говорила, возвратись. And so he would give her verses to continue reading and stuff. This is what happens to a person who's unsure in his life, who's unable to hold steady in his position. Он ей давал стихи, чтобы она прочитала. Это что случается человеку, который не испытан в своем позиции, кто колебается. And as soon as he would give her encouragement, pray for her, Как только он молился за ней, дал ей ободрение, he would walk away and same thing happened. он уходил, и то же самое происходило. And right now, there's a lot of people, even in my family, who have a hard time passing away due to their unsureness and salvation that God has given to them. И сейчас много людей, даже в моей семье, есть многие люди, которые сомневаются в своем спасении. They aren't sure if they're saved with God. Они не знают, если они спасены с Somehow the Богом. devil is able to convince them otherwise. Как-то враг имеет доступ, чтобы им сказать что-то другое. And today is God said, "Return, O ye backsliding children." You have an opportunity to renew your covenant with God. И сегодня Бог говорит, возвратитесь ко мне, дети мои. Сегодня возможность восстановить этот завет, который ты имеешь со You мной. can have that conviction in your life that yes, I am saved. I haven't lost this crown. Ты можешь иметь это осуждение в своем сердце, то, что я не потерял венец Господень. Because it is easy to sit here and hold a spot for somebody. Потому что очень легко сидеть здесь и держать место для кого-то. But as you remember, the first story said of the one young man who's left his position. He left and he's lost his crown. Но как вы помните первую историю о юноше, который ушел и потерял свой венец? And when your life is tested, that is when you need to hold stead in the position not to lose the crown. Когда твоя жизнь проходит испытания, это именно то время, чтобы ты держал And just- твердо и держал свой венец. And it says, for Son of Man is going to come with the angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he's done. There will be a repaying, there will be a reward. Там будет награда. And let's in this prayer, let us remember our covenant with God. And if we need to renew, we have an opportunity to come and brothers will pray for you. Давайте в этой молитве будем молиться, и если вам хочется восстановить свой завет с Богом, выйдите, и мы помолимся за вас. Amen.